Good day everyone, my name is Aaron Bien Palmes and I will be discussing to you what is disaster vulnerability. So nakaibalo ko mga classmate nga kabalo mo ani kung unsa jud ni siya ang vulnerability. Apan atong ikutlo ni gamay kung unsa jud ni siya. Ang vulnerability mga classmate, it the effects of a disaster depend on how vulnerable the community to a particular hazard or its inability to withstand it or response to it. So klaro jud kay ni classmate. So kining module is written to help us to understand what of the determinant of risk which is vulnerability. So kining module mga classmate nga kini makatabang sa tua kung atong masabtan o atong madeterminahan ang risk which is vulnerability. So vulnerability in different perspectives. According to the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies in 2019, vulnerability in this context can be defined as the diminished capacity of an individual or group to anticipate, cope with, resist, and recover from the impact of a natural or a man-made hazard. So, according po daw sa Wikipedia 2019, vulnerability refers to the inability of a system or a unit to withstand the effect of a hostile environment. So, klaro jud kini siya mga classmate. So, atong palulumon kung unsa jud ning vulnerability. So, what is vulnerability? Vulnerability describes the characteristics and circumstances of a community, system, or asset that make it susceptible to the damaging effects of a hazard. There are many aspects of vulnerability arising from various, so kini mga classmate ato ni siyang kutluan, physical, social, economic, and environmental factors. So kining vulnerability mga classmate, so example, kita og nay hazard sa taas, kung mabangga ni siya mga classmate, mahimo jud na siyang disaster. So what does vulnerability means? According to UNESCO UNDRO in 1982 definition of hazard and risk terminology, vulnerability V is the degree of loss to a given element or set of element at risk resulting from the occurrence of a hazardous phenomenon of a given magnitude. It is expressed on a scale from 0, no damage, to 1, total loss. So, ang scale niya mga classmate, pag may scale siya 0, wala dyan ni siya damage. Kung mahimo ni siyang ma-scale to 1 mga classmate, dako dyan kayo ni siya damage sa tuwa. So, what is the key concept of vulnerability? So, naapod ni siya diri. Vulnerability equal exposure plus resistance plus resilience. So ato ni siyang pagdugtungan mga classmate, ang exposure plus resistance plus resilience mahimo jud ni siyang vulnerability. Sa unsa mang pamaagi, ang exposure magahatag sa tuwa at risk property and population sa kadaghan. Ang resistant measures taken to prevent, avoid, or reduce loss. So ang resilience mga classmate, it refers to our ability to recover prior state or achieve desired post-disaster state. So napun ni siya sa diagram mga classmate kung unsa din siya ang capacity to cope. Ang exposure to hazard na ni siya high ug low. Kani siya mga classmate, kung high ug low, napun siya very low, mahimo ni siyang vulnerability. So unsa jud ang example sa vulnerability? The people of the eastern part of the Philippines are more vulnerable to, for example, typhoons because of high exposure of typhoons and low resistant, lack of management, low resilience, and economic limitation. So makita nato sa picture mga classmate kung unsa dun siya nga grabe jud kaayo og impact ang typhoon mga classmate. So what makes people vulnerable? Some definition of vulnerability have included exposure in addition
to susceptibility to harm. However, it is now understood that exposure is separate to the susceptibility element of vulnerability since it is possible to expose, while at the same time not susceptible to a natural hazard. So despite niini mga classmate, matud pa sa Berksman 2006, nagaingon din niya nga some divergence over the meaning of vulnerability. Most expert agree that understanding vulnerability, it requires more than analyzing the direct impacts of a hazard. So kadalasan mga classmates sa mga expert nga nagatuo jud nga ang vulnerability, it requires more than analyzing the direct impact of a hazard. So ang vulnerability also concerns the wider environmental and social condition that limit people and communities to cope with the impact of a hazard. So klaro kay classmate kung unsa jud or anong maka-vulnerable man ang tao kay tungod niini mga classmate. So nakitay types of sectors of vulnerability. There are 4 types of vulnerability. I-take note mga classmate kay apil pod ni siya sa atong quiz. So number 1, physical vulnerability. Unsa man ang physical vulnerability, Palmes? Meaning the potential for physical impact on the physical environment, which can be expressed as the elements at risk, EAR, the degree of loss to a given ER or a set of EAR resulting from the occurrence of a natural phenomenon of a given magnitude and expressed on a scale from 0 no damage to 1 total damage. So makita nato classmate kung unsa jud kadako ang impact sa maong disaster. Kung maigo ta na classmate, mahimo ng 1 total damage. So ato ning pagtagad kung ug atong palalumon pag-ayo kung unsa jud ni siyang vulnerability. Ang ikaduha, economic vulnerability. Ang economic vulnerability mga classmate, it is the potential that impacts of a hazard on economic asset in process. So business interrupt secondary effects such as increased poverty and job loss. So ang economic mga classmate maga-impact jud ni siya sa kapobrehon ug sa kawadon og trabaho. Og ang vulnerability of a different economic sectors. The poor are usually more vulnerable to disasters because they lack the resource to build structures and put other engineering measures in place to protect themselves from being negatively impacted by disasters. So kini yung vulnerability mga classmate ang nag-impact jud ani kay ang mga pobre kay nganuman kulang silang mga kagamitan aron sa pagpalambo sa ilang measures kung asa jud sila o asa jud dapit sila magaprotekta sa ilang kaugalingon from impact of the disasters. So luoy jud kayo ang mga pobre mga kaigsuonan, especially ako. So ang ikatulo, social vulnerability. Unsa man ang social vulnerability, Palmes? It refers to the inability of people, organization, and societies to withstand adverse impact to hazard due to characteristics inherent in social interaction. Klaro kay mga classmate, it institution and a system of cultural values. It includes aspects related to a level of literacy and education, the existence of peace and security. It assesses to a basic human right, system of good governance, social equality, positive traditional values, custom of ideological beliefs of overall collective organization system or UNISDR. So ang example given din niya mga classmate, when flooding occurs, some citizens such as children, elderly, and
the able may be unable to protect themselves or evacuate if necessary. So kadalasan mga classmate, ang nag-impact niini ang unsa man ang mga citizens, ang mga katawhan such as mga kabataan ug mga hangtong mga different able nga dili jud makahimo sa pagprotekta sa ilang kaugalingon ni maka-evacuate sila. So dili jud basta-basta ang mao nga disaster mga classmates. So dili jud nato ni siya yaga-igaan kay seryoso jud ni siya. Last, environmental vulnerability. Unsa man ang environmental vulnerability? The natural resource depletion and resource degradation are the key aspects of environmental vulnerability. Example, wetlands such as Caroni Swamp are sensitive to increasing salinity from seawater and population from storm water. Runoff containing agricultural chemicals, eroded soils, etc. So makita na to sa picture kung giunsa jud paghimo sa katawhan nganong daghan man kayog mga flood kay tungod ginapaputol nila ang mga kahoy. Kay tungod mga classmate dili jud kaayo kakit-akit tan-awon kay tungod ang mga puno nga gihatag unta sa atua aron makaprotekta sa atong kaugalingon giputol man. So makahimo mga classmate nga makahimo pud kita sa pag-nurture sa mga katawhan ug labaw sa tanan makahimo pud ta sa pagtanom bisag isa lang. Why does vulnerability matter? By including vulnerability, gigon ako gana in our understanding of disaster risk, we acknowledge the fact that disaster risk not only depends on the severity of a hazard or the number of people or assets exposed, but thus it is also a reflection of a susceptibility of people and economic asset to suffer loss and damage. So didiya na to makita ang mao nga diagram nga kung ma-expose ta sa hazard na nay high og low nga mahimo jud ni siyang vulnerability. So dili jud ni siya yaga classmate nga atong yagaan kung unsa nang vulnerability or disaster kay tungod kini nga simbolo nga hapit na gyud mo balik si Jesus Christ. So how do we reduce vulnerability? So unsa mang pamaagi nga atong i-reduce ang vulnerability? Approaches to vulnerability reduction include implementing building codes, ang una mga classmate. Ang ikaduha, insurance and social protection. Ang ikatulo, emphasizing economic diversity and resilient livelihoods. Ang ikaapat, knowledge and awareness raising and preparedness measure. So kanang pamaagi aron ma-reduce ang vulnerability. So nakaibulong ta unsa juning siyang risk. So what is risk meaning? The probability that a community's structure or geographic area is to be damaged or disrupted by the impact of a particular hazard on account their nature, constructions, and proximity to a hazardous area. So, risk is a function of threats exploiting vulnerabilities to obtain, damage, or destroy assets. Thus, threats, actual, conceptual, or inherent, may exist, but if there are no vulnerabilities, then there is little no risk. Kung wala daw vulnerabilities mga classmates, then there is little or no risk. So, what is the key concept of risk? Hazard times vulnerability plus capacity equals to disaster risk. So, makita na to classmate kung unsa dyan siyang konsepto sa risk. Nga unsa mapamaagi aron makabaluta ug kalaian sa risk ug sa vulnerability. So, mao ni siya classmate. Picturean niya siya, kay nindot yung ni siya kaayo. So, nauman na gyud ta. Diniya na ta sa exciting part, ang quiz time. So,
Kani mga classmate, ang direction ni ini ang activity 1 mao ni recognize the vulnerabilities of a different elements exposed to a specific type of hazard. Fill up in the table by supplying the vulnerabilities of a certain solution. So nana diri classmate kung unsa din siya na nakabutang na ang hazard of vulnerable sectors. Inyo lang ibutang ang vulnerabilities sa iya ko ang volcanic eruption unsay vulnerabilities ana og isulat lang ninyo mga classmate kung unsa ang vulnerabilities mga classmate. Kani siya nagkakantidad niya 5 points. Ang isa 5 ug ang isa 5 mga classmate. Ug ang isa parehas gyapon. Parehas gyapon og senaryo mga classmate nga imuon nimog vulnerabilities imong itagaan og different elements exposed to a specific type of hazard and ibutang nimo ang vulnerabilities niya. 5 points gyapon ni siya mga classmate. Og last. So kani classmate kanang 5 points man to kani 11 og 11 og 12. So what is vulnerability? So unsa man jud ni siyang vulnerability na akong discuss pag-ayo mga classmate. Og ang 12 list down the examples of vulnerability from actual examples. So pag-list daw mo og example sa vulnerability. So if ever nag-take mo maka-answer jud mo nini. So ang last kaning mga classmate 13 to 15 na ni siya. So unsay konsepto or what is the main types of vulnerability. So I hope and pray mga classmate na sunod makasugakot na bunta og ani kay kini nindot kini siya aron sa atong pagkalis na to dili na jud ta maglisod. So thank you sa inyong pagtan-aw ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan o God bless us all.